Er ist halt Bulli-Fan. Er kennt die Unterschiede der Baujahre, er kennt Ausstattung, also er weiß schon, wovon er spricht. Also neben dem Strahlen war die erste Reaktion, ich bin im Paradies. I've owned a couple of camper vans and I now own a single cab. I like the commercial vehicles, I like the panel vans and the double cabs and the single cabs, so I own a single cab and I'm building a panel van at the moment, 1958. Yeah, it's amazing to see so many of these beautiful buses all in one place and to see that they're being restored so beautifully by these gentlemen. I'm thinking about giving up acting and coming to work here if they can fit me in. I'm glad we came in this. This is fun. Macht uns schon sehr, sehr stolz, dass so ein Hollywood-Star zu uns nach Hannover ins Werk kommt und dann muss man sagen, auch noch so interessiert ist an unseren Fahrzeugen. Jede Station wurde fotografiert und erklärt, was passiert da jetzt und warum macht der Roboter das und wo kommen die Türen her und hat sich das komplett erklären lassen. Für mich total beeindruckend und dann sieht man aber auch, wie interessiert er an Volkswagen, an Autos ist. Er war so begeistert. An jeder Stelle mussten wir stoppen. Wir haben uns die Pressen angeguckt, wir haben uns den Rohbau angeguckt. Und ich habe eigentlich noch nie einen Prominenten erlebt, der so interessiert in unsere Prozesse und in unsere Produkte ist. Einfach top, super motivierend. Und man hat echt gemerkt, dass das ein wirklicher VW-Fan ist. Von den vielen Touren, die ich hier im Werk gemacht habe, war das sicherlich wahrscheinlich die Tour, die mir immer im Gedächtnis bleiben wird. I'd like to have the orange and white one, I think, because it's so sunny. I think there's a real love for both the Beetle and for the Bullis, you know? When you're driving around in one, people always smile, people wave at you. There's something very happy about these cars. And certainly the old split screen bus or the two-tone buses of the past are really iconic. And yeah, you see them a lot in America, but you see them a lot in California. I've got no doubt that this will be a very popular car too. It's such a beautiful car to look at and it's very smooth to drive. I'm excited to get mine. Yes, I'm sure it's a very good vehicle for a Jedi, yeah. For a Yeti.